Ողջունում ենք ձեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Անկախության 245-րդ տարեդարձին նվիրված վիրտուալ տոնակատարությանը։ Վերջին տարվա ընթացքում նոր կորոնավիրուսի ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեժ ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանն անցավ ծանր փորձությունների միջով և կորուստներ ունեցավ։ Մենք այդ ամենը կարճ գիտակցում ենք։ Միաժամանակ մենք փաստում ենք մեր երկու երկրների սերտ գործընկերությունը, որը հիմնված է մեզ միավորող ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Այսօր, տոնելով ԱՄՆ Անկախության օրը, մենք նշում ենք նաև մեր գործընկերությունը։ Մեր հանդիսավոր արարողության սկզբում կհնչեն Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային օրհներգերը։ Այժմ Հայաստանի զինվորական նվագախմբի կատարմամբ կհնչի Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը և տեղի կունենա դրոշների հանդիսավոր արարողություն։ Այժմ կլսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային օրհներգը Կանզասի ազգային գվարդիայի նվագախմբի կատարմամբ և կհետևենք ամենադեսպանության ծովահետևակային ճոկի կողմից ներկայացվող դրոշների հանդիսավոր արարողությանը։ March on the colors. Հրավիրում ենք ձեզ լսելու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Տիկին Լին Թրեսիի ելույթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Անկախության օրվա կապակցությամբ։ Hello and happy 4th of July. We are getting closer to being able to hold a large in-person celebration at the embassy with all of our Armenian friends and partners, but we still have work to do to end this pandemic.
Until that time, I am excited for you to see our virtual celebration today. Stay tuned to our Facebook page as we release several new videos honoring our U.S.-Armenia partnerships. Since the founding of our country, the United States has valued strong partnerships. As a new democratic nation in the late 1700s, the support of our friends and allies abroad was critical to our development and prosperity. And over the years, decades, and centuries, those partnerships grew in number and they deepened and broadened as the global community learned just how much more we can accomplish when we work together. That has certainly been the case in the U.S.-Armenia relationship. The United States has built a strong partnership with Armenia, and next year we will celebrate 30 years of diplomatic relations. When we opened the first U.S. Embassy in Yerevan in 1992, shortly after Armenia's independence, we looked to the future with excitement for the possibilities that lay ahead for our partnership. 3 decades later, having provided nearly $3 billion in U.S. assistance, the United States and Armenia have taken tremendous strides together. Building and maintaining strong democratic institutions, advancing the rule of law, opening up economic opportunities, strengthening healthcare systems, expanding access to education, and cooperating on international security challenges are just a few of the pillars of our broad bilateral relationship. The past year has been an especially difficult one, globally and for Armenia in particular. Throughout the unprecedented COVID-19 pandemic, the United States has worked closely with the government of Armenia to keep Armenians safe and healthy. USAID and the U.S. Defense Threat Reduction Agency provided training for laboratory technicians, donations of medical equipment and supplies, and much more. To date, the United States has provided more than $11 million to our Armenian partners to help win the fight against COVID-19. And in the aftermath of the intensive fighting over Nagorno-Karabakh last fall, the U.S. government announced $5 million in new humanitarian assistance to support the operations of international and non-governmental organizations to assist people in the region affected by the fighting. These funds provided cash assistance, critical medical supplies, and other key items to displaced populations. Our diplomatic efforts have been focused bilaterally and through our position as a Minsk Group co-chair on issues such as the release of all Armenian prisoners and detainees, in support of reaching a wider resolution to the conflict and a lasting peace for Armenia and the region. The impacts from COVID-19 and the Nagorno-Karabakh conflict are ongoing, and the United States will continue to work in partnership with Armenia to address these assistance needs. If there is one thread that ties our diverse partnerships together, it is the aim to improve people's lives. As President Biden stated earlier this year in his recognition of the Armenian genocide, let us also turn our eyes to the future, toward the world that we wish to build for our children, a world unstained by the daily evils of bigotry and intolerance, where human rights are respected, and where all people are able to live their lives in dignity and security. These are priorities and values that we share as Armenians and Americans. So while we must not forget the challenges, the tragedies, and the hardships of the last 18 months, let's also appreciate the work we have done together to recover, to help those most affected to begin to heal, to prepare for better days ahead, and the partnerships we have developed over the decades have facilitated these efforts and will continue to do so. Happy Independence Day. Մեր միջոցառման հանդիսավոր մասն այսքանով ավարտվում է, սակայն մենք կշարունակենք հուլիսի 4-ին նվիրված տոնակատարությունը օրվա ընթացքում տեսանյութեր տեղադրելով մեր կայքում։ Շարունակեք հետևել մեզ։ Շնորհավոր հուլիսի 4։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։